Good afternoon, children. So, part histology of the gut. So, we have studied about the structure of gut now. Now, histology. Histology means the tissues present in the gut. So, alimentary canal from esophagus to rectum consists of 4 different layers: serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is outermost layer made up of squamous epithelia. Muscularis, smooth circular and longitudinal muscle. Network of nerve cells and parasympathetic nerve fibers. Submucosal layer, loose connective tissue and the sympathetic nerve fibers. Innermost layer is mucosa, because they have to secrete mucus secretion. That is very essential to maintain the acidity and base level of the whole alimentary canal, and it involved in the, so that the condition should be maintained for the action of enzyme. Okay, so 4 different histology of the gut. 5 more question. Okay, serosa, circular in longitudinal muscle, that is muscularis, submucosa, then mucosa, nadula da lumen. So it's a smaller cross section. இப்படி ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரவுண்டா வெட்டினா எப்படி இருக்கும் அத மாதிரி எடுத்துருக்காங்க. அப்ப நடுவுல டக்ட், நடுவுல கேவிட்டி, ஸோ சுத்தி 4 டிஃபரெண்ட் லேயர் இருக்கு, ஃப்ரம் மவுத் டு esophagus to rectum. Now digestive glands. So it is a biological catalyst called enzymes. It speeds up the reaction. Without the enzyme, that reaction will not be takes place. So salivary gland, liver, pancreas, gastric glands secrete gastric juice, and the intestinal glands intestinal juice. So these are the some digestive glands present in our salivary gland. 3 parts of salivary glands in the mouth. Largest parotid gland in the cheeks. Submaxillary in the lower jaw. Sublingual beneath the tongue. Cheek, lower jaw, beneath the tongue. And it have ducts. Stenson duct, Wharton duct, Bartholin duct, duct of Rivinis. So, parotid ku என்ன duct? Stenson. Submaxillary ku Wharton. Bartholin duct sublingual. Okay, wow. So daily secretion 1500 milliliter saliva was daily secreted. So this picture shows the various salivary glands. Parotid, submandibular அல்லது maxillary ன்னு சொன்னோம்ல, அது sublingual. So அது மாதிரி அந்த டக்ட்டும் அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம படிச்சோம்ல, அத மாதிரி டக்ட்ஸ். Gastric gland. Gastric gland line the stomach. It consists of peptic cell, that is zymogen cell அப்படினு சொல்லலாம். It secrete gastric enzyme. Then goblet cells are present. It is used to secrete mucus. Intrinsic factor responsible for the absorption of vitamin B12 called Cassel intrinsic factor. So that also present in the stomach, intrinsic factor. So with the help of that only vitamin B12 absorbed in our stomach. So gastric pit பாருங்க. So there are surface mucus cell secrete mucus, mucus neck cell secrete mucus, parietal. It was an important cell that is secrete hydrochloric acid, and intrinsic factor. Intrinsic factor ஒன்று பார்த்தோமா இப்போ, chief cell. அதுதான் அங்கே நம்ம பார்த்தோம், அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அங்கே கொடுத்துருக்கு. It secrete pepsinogen and gastric lipase. G cellனு ஒன்று இருக்கு, gastrin அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது.
ஓகேவா இந்த என்சைம் ஆக்ஷன்லாம் கவர்ன் பண்றதுக்கு இந்த ஹார்மோன் கேஸ்ட்ரின் ஓகேவா so these are the different cells found in the gastric pit surface mucous cell mucous neck cell parietal cell chief cell G cell liver two major lobe left and right lobe two minor lobes many hepatic lobules present inside and it is covered by thin connective tissue sheath called Glisson capsule. It secretes bile which is stored temporarily in the gallbladder. The duct of gallbladder that is called cystic duct along with the hepatic duct. Bile duct passes down and joins with the main pancreatic duct to form common duct called hepatopancreatic duct. Opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum is guarded by sphincter of Oddi. Liver has high power of regeneration and liver also performs several functions. Okay. So, the hepatopancreatic duct வந்து duodenumல open பண்ற அந்த opening-ஐ வந்து ஒரு sphincter வந்து govern பண்ணுது அந்த sphincter பேரு Oddi. What is Oddi அப்படினு question 2 mark question கேட்கலாம். So 5 mark question 3 marksக்கு liver கேட்கலாம். So அந்த cystic duct, hepatic duct, அப்புறம் hepatopancreatic duct, and then Oddi இவ்வளவும் அதுல வந்து நம்ம சொல்லணும். Then the functions of liver we are seeing destroys aging and defective blood cell, stores glucose in the form of glycogen, stores fat soluble vitamins and iron, detoxifies toxic substances, involves in the synthesis of non-essential amino acid and urea. So these are the important function was done by liver. Functions of liver, 5 mark question. So right lobe, left lobe, two smaller lobes didn't give. Bile duct வருதா hepatic duct எங்க இருந்து வருதுன்னு பாருங்க hepatic vein hepatic duct அடுத்து இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா cystic duct gall bladder ல இருந்து வர duct பேரு cystic duct உள்ள liver ல இருந்து வர duct பேரு hepatic duct அது டெம்பரரியா gall bladder ல ஸ்டோர் ஆகும் அது cystic duct வழியா காமன் hepatopancreatic ductல வந்து ஓபன் ஆகும் இல்லையா சோ அது duodenumல ஓபன் ஆகும்போது duodenumல வந்து it was controlled by a sphincter muscle that is called Oddi